Welcome to the fourth edition of the Ottawa Black Film Festival, created by the Fabienne Collat Foundation and supported by Canadian Heritage, Téléfilm, and Festwave. The Ottawa Black Film Festival runs from March 22nd to 26th, 2024, online and in person. You can find the complete program and grab your online all-access pass, in-person pass, and individual tickets on ottawablackfilm.com. Thank you for joining us for this panel discussion on podcasting. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes ici en territoire algonquin du peuple Anishinaabe, whose traditional and unceded territory we are gathered on today. And we would like to begin by acknowledging that the land on which we gather is the traditional and unceded territory of the Algonquin Nation. Je m'appelle Sarah Onyango. Je suis animatrice à la radio de l'Université d'Ottawa, CHU 89,1 FM. I host Front on From as well on Rogers Television. And I'm also a member of the United Way of Ontario East's Community Builder Awards recognition program and co-chair of Welcoming Ottawa Week. But I'm really here as someone who is a media practitioner. So today we are going to be talking about podcasting. Nous allons discuter de balado diffusion et du rôle de la diversité dans ce domaine. So the role of diversity in podcasting. And we have some great guests, each of whom have experience with podcasting. D'abord, nous avons David Mouy-Pataille, fondateur et animateur de la balado Quelle Histoire. He is the founder and host of Quelle Histoire. And he is a musician. He has a passion for music and rapping in French. And so he decided to add to his musical career that of podcaster. Bienvenue à la discussion, David Mouy-Pataille. Ensuite, nous avons Alpha Oumar Diallo, directeur des communications à l'association ABPOG, Association of Black Entrepreneurs and Professionals of Ottawa-Gatineau, et BIA Media Podcast. Alpha est originaire de la République de Guinée, un pays francophone bien sûr, et il est diplômé en communication et relations publiques de la Cité. His academic journey has equipped him with a comprehensive understanding of effective communication strategies, which we will discuss in the context of podcasting. And last but not least, we have Maisha Stevens. She's founder and host of a very interesting podcast called Black Men Matters. She is currently studying criminology at the University of Ottawa, and she has worked in a group home for young delinquents for 3 years now. Welcome all of you. Bienvenue à tous à cette discussion. D'abord, une mise en contexte. Alpha, si tu veux bien, est-ce que tu peux expliquer à notre public qu'est-ce que la balado diffusion? And Maisha, I'll have you sort of explain in English what a podcast is. Okay. Merci pour la question. Pour une petite définition, Oui. le balado diffusion est une série d'épisodes préenregistrés, donc différent de la radio dont la diffusion est directe. C'est un mode de diffusion d'audio et de vidéo à laquelle les internautes peuvent télécharger dans leur téléphone. C'est juste une petite définition pour faire un Oui, et puis c'est numérique. Hein? Oui, c'est ça, numérique. Oui. Donc, c'est à base de fichiers numériques. Maïcha?
A podcast specifically to me is a platform that you use to speak about a matter that's very important and that not many people seem to um, talk about or bring attention to. So I could use, for example, my podcast, Black Men Matters. I decided to do um, episode on the mental health of black men in general, and people don't really pay attention to that nowadays, not only for black men but also for men in general. If I could use an example, there's if a black man or a man in general gets sexually assaulted or they get physically assaulted or mentally or emotionally abused, in Ottawa, since I'm in Ottawa, there's not many resources for them. But compared to a woman, if a woman goes through all of those obstacles that I just listed here, they have many resources available to them to help them overcome from the situation, which is Mhm. not the same for men. So, So, which is why I thought it was so important to do. yeah, so Maisha, we're going to get back to that. We sort of jumped ahead. Maybe I'll ask David to give the technical explanation of what a podcast actually is, like Umar did in French. Okay. You want me to do it in French or English? In English. English. I think it's a podcast is another way to communicate with people because we used to have in the past to reach out to people. We had to go through TV or radio, and a podcast is a new way to reach out to people and meet people who are not necessarily artists or stars or the people that you can you can just sit down with people and share um, about their life experience. Okay. So, pretty much what Maisha was saying. But if I were to go by what Alpha said, the difference really is the fact that it's digital. It's really a very much a digital media as opposed to Exactly. analog, like you were saying, David, radio, TV, etc. So podcasting has only really taken off since, let's say, the mid to late 2000s, per se. Um, what influence do you feel it has had on another audio medium like radio? Qu'a été l'influence de la balado-diffusion depuis le milieu des années 2000 sur la radiodiffusion, par exemple, et surtout des gens de votre génération? Je suis pas mal plus vieille que vous, hein, donc Alpha, puisque c'est toi le spécialiste en communication. Alors, à partir des années 2000, je dirais pas que c'est une concurrence avec les radios, mais Non? ouais, mais il faut savoir que depuis l'année 2000, l'année des numériques, on peut le dire comme ça, il y a une évolution constante de différentes plateformes de diffusion des balados. Donc, ce qui pousse un peu plus, c'est un peu plus comme personnel. On peut se permettre en tant qu'une personne qui a une idée de création, de créer un contenu. Et puis, il y a toutes les chances pour nous de pouvoir le diffuser. Donc, de la création à la diffusion, donc à la livraison, c'est tout un processus maintenant plus facile. Donc, si je peux me permettre de dire que quand j'ai une idée de création de contenu, par exemple, sur un sujet donné, parce qu'il faut avoir d'abord un sujet. Donc, quand j'ai le sujet, j'ai la façon dont écrire cette histoire, et puis j'ai une sorte de narrer cette histoire-là. Et puis, quand je crée le contenu, c'est pour vous dire que c'est beaucoup plus facile de livrer le contenu avec l'arrivée telle que des médias sociaux que nous connaissons tous, qui créent un peu plus de visibilité comparativement aux radios qui sont beaucoup plus restreints et Mhm. qui coûtent un peu plus cher, voire même impossible quelquefois de collaborer avec eux. Pour moi, le balado, c'est devenu une interface entre les communautés, entre nous, les créateurs personnels, et puis le public cible. Parce qu'à travers le balado, nous atteignons beaucoup plus le public cible par rapport à des interférences telles que des médias sociaux, Mhm. Mer- TikTok et tout ça. Merci, Alpha. So you Alpha brings up
several points that I'll ask both David and Maisha to comment on. So the fact that it's easier for content creators to interface with their audiences when they're podcasting, and also the gatekeeper role as well of radio broadcasters. So, what are your thoughts on that, Maisha? Radio broadcasting, if I'm hearing, I've You were missed the. saying earlier how you created your podcast because you saw a need that was not being met. Yeah. Well, We'll go to David and then go back to Maisha. David? Yeah, I think it's. I don't think I really believe that podcasting gives a voice to everybody. Gives an opportunity to people to, like I said earlier, to share their life experience. And when you have to go through TV to talk about your life or to talk about anything, like I said earlier, you have to be, I don't know, you have to be a singer, you have to be someone that are known or a star or something or anything like that. But by a podcast gives a voice to everybody. You can meet your friends and share about anything and reach out to more people because you can have you can go through your friends, family, and the whole world in a way because when you go on the radio or TV or it's in either the radio is from your city or the TV as well, but with podcasting, you can be heard all over the world. So yeah, Yeah, so podcasting takes away the distance, the distance exactly. the distance, Mhm. and is more accessible as well. Takes away certain barriers. Do we have Maisha? Can we have Maisha back on for a comment on the advantages of podcasting? Okay, we'll move on. Um, so there's different formats of podcasting. David, actually, you started talking about that. What are the different kinds? And then we're going to get to the scripted podcasting. Mine personally is the audio podcast. I think it's easier for me because when it comes to videos, there's a lot of word behind it, cameras and everything. So I think the two, for what I know, the two type of podcasts available are video or audio or both. Hmm. Well, I was talking more about the different formats. So, for example, when you co-host, when it's scripted nonfiction, when it's like a news-based podcast where you're recapping educational podcast, or scripted fiction. Uma, est-ce que tu peux nous parler des différents formats et pourquoi toi tu as choisi le format que tu as Euh, choisi? les différents formats de podcast, je peux dire qu'ils sont un peu plus variés. Oui. Mais nous, personnellement, nous avions deux formats. Un podcast comme sous format radio Mhm. et puis un podcast ou format interview. So, présentement, avec la direction Monsieur Luc Termonville, nous travaillons là-dessus pour avoir un local qui dispose de trois formats de podcast. Donc, d'ici juin, je crois que tout ira mieux pour nous, pour avoir ce qu'on désire y avoir dans ce domaine. So, pour revenir à la question, les formats sont bien euh, trois ou plus parce que c'est diversifié selon la personne et les sujets. Donc, on a un format beaucoup plus radio, un format comme interview et un format de reportage. Donc, pour moi, ce sont ces trois formats qui sont plus courants, mais il y en a d'autres encore, je dis bien, selon les personnes et l'endroit. Hmm. Yeah, that's very interesting what you do over at BIA Media. And David, do you have a studio? Like, are you set up? Can you tell us about the technical setup
Tu peux nous parler Um, mhm. de comment tu es organisé sur le plan technique? En français, en anglais? Tu m'entends? Yes, we can hear you. Yes, yes. Me, I make it really easier. I make it really easy for me because my type of podcast is I meet people that not necessarily that I don't know necessarily, but I try to make it as a friendly chat. So it could be anywhere. It could be outside. It could be in the park. It could be in a bar. It could be at home. It could be on the phone. I just try to make it easy. I want to make it as simple as possible, and I don't mind about having background noises. And as long as we can hear each other, we can understand each other. People can hear us properly, and that's all matter. So I want to make it like a friendly chat, like I'm sitting down with a friend of mine and we're speaking about his life or her life, and then we just talking. So I don't have a studio, and I do it anywhere, and it's just as simple as that. I really want to make it really a simple chat, really like as simple as that. That's very that's fascinating, and I'm sure it's very compelling uh, when you're outside, or it sounds very spontaneous. And we're going to get back to scripting for that kind of Mhm. content. So, Maisha, I'm really interested in how you are set up technically for your podcast. Thank you, sir. Yeah, it looks like Mhm. hello, Maisha. Okay, we may have lost her. And so, David, back to you. Quelle histoire? Mhm. How did you come up with what a story? Oh, first of all, it's something that I always say when something really, when I see something really interesting. I always say I'm totally French, so I always quelle histoire. I come up with that because I think everybody has a story, everybody, and in a society where to you know unless you tell your story to your family and friends. If you're not a star, then you won't be invited on TV or radio. Or if you are, some type of, you're doing some type of, you know, communications. I don't know. Like if you're known, then you're gonna be on TV, on the radio. If you're not, then you share your story with your friends and family. So me, my point here is to meet with people. Everybody has a story, and we sit down, we talk, and then I always ask my people, my guests, to come to tell a story. I want to say it in French. De nous raconter un moment marquant de leur vie. Ah, Un moment marquant. ah, Okay? Un moment marquant, so I don't know how to say that in English, but like a an experience that had an impact, like a an great impact in the impact, life. on their Exactly. It life. could be on the life. It could be personal. It could be something that happened in the world. It could be something happening in the city. Anything. Nothing is not like I never had a not customer. I never had I never had a, and had never had a guest that came up with a story that I said, okay, that's not interesting because it might not be interesting for me, but it will always be interesting to someone. So people to come up with people share the story about um, the firstborn, about when they lost someone in their lives, when they lost people a musician that they love who passed away. Anything about the life. So we share that, and then why that story impacted their lives. And so obviously, what I do is I always introduce I don't know what's the customer. I always introduce my guests by asking them a few questions. Um, so people can know who they are, and then
about what a story about impact a story that impacted their lives, and then we finish the story the podcast with some just I come up with 5 or 6 questions regarding just to make people laugh, and then it's like that's it. So it's a podcast that lasts about 30 to 40 minutes, and people love it because it's not really no setup. It's really easygoing, and then it's like you're talking to someone that you're talking to your friend, and then you share that with you're talking to a friend, but you share with the rest of the world. Hmm, magnifique, ça a l'air vraiment accessible, spontané, chaleureux, et j'aime aussi l'idée d'injecter de l'humour because, Mhm. some experiences can be painful and, there has to Exactly. be a way to soften. Yeah, I always want to end up my podcast with some laugh, so that you can smile and laugh, and go from there because, yeah, like you said, some stories are really really heavy, and then I don't want to end up my the episode, you know, like that. I want to end each and every podcast On a with high note. on a high note, with a smile, with a laugh. That's great. I think I'm going to be tuning into your podcast. Oumar, Alpha plutôt, est-ce que tu peux nous parler des balados de BIA Media? Si tu peux un peu nous décrire. Oh oui, évidemment. En fait, on parle de Biamédia, on va remonter dans le temps. C'était Oui. ça depuis 2018. Depuis 2018, nous sommes là. Au début, c'était comme des DJ en ligne. Donc, c'est des personnes qui venaient en ligne et puis jouaient de la musique, c'était tout ça. Mais il faut savoir que lorsque Covid est venu, c'était vraiment notre moment. Et en ce temps, on a pas mal eu d'événements qu'on a organisés en ligne avec Biamedia. Donc, c'était devenu comme un genre de streaming. Donc, à travers la Covid et tout ça, on a fait des télétons où on a récolté du fonds pour les vaccins en Haïti pour aider environ quelques milliers de dollars. Donc, on a pu déverser. Et après ça, il y a pas mal eu de sujets. Nous travaillons, comment on peut le dire, nous abordons plusieurs sujets. On n'a pas un sujet spécifique, donc on cherche des informations récentes et puis nous discutons là-dessus et puis on les met sur les médias sociaux et puis sur le web, sur nos plateformes de diffusion. Donc, c'est pour vous dire que depuis 2018, nous sommes passés de BIA comme Didier en ligne, quand on est venu au niveau après Covid de streaming où on a pu collecter quelques fonds pour aider la communauté haïtienne avec des vaccins. Et là, aujourd'hui, nous travaillons là-dessus aussi, comme je le rappelle encore une fois, que nous mettons en place des lieux où des personnes hors de notre personnel de travail pourront venir exposer leurs sujets. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a des personnes qui ont des idées de création de contenu et qui n'ont pas vraiment les moyens, ils peuvent passer ici à Ottawa-Vanier. Nous les offrons des endroits où ils peuvent vraiment livrer ce qu'ils ont à livrer à leur public cible. Donc, on va créer 3 sortes de balados, comme je le rappelle, un balado comme barbershop, et puis un balado comme radio, et puis un balado sous forme avec un fauteuil, là où les gens comme genre interview. Donc, c'est un peu ça, Via Media. Nous travaillons pour moderniser un peu plus là-dessus. Ouais, l'offre est très intéressante et variée. J'aime beaucoup ça. Euh, David, so Alpha talked about COVID and what COVID did for podcasts. I noticed myself, because I wasn't going out or anything, that I was listening to and watching more podcasts for Black people because I missed Black people. I missed being around them and hearing them in person. And do you find that that helped podcasting Um, in the Black community? yeah, I think COVID helped uh, a lot in a lot of sense.
And as a matter of fact, I started my podcast during COVID because I was bored and I didn't know what to do. And I was talking to my friends and family, and then we came up with that idea. So, yes, of course. And that COVID helped. Yeah, COVID helped podcasting a lot because people were had to stay home and sometimes watching TV or Netflix. We get bored and we want to try something else. And I think during COVID, um, um, podcasting had a boom. Boom. Yeah, I think so. Yeah. Mhm. Et Alpha, vous avez justement parlé de l'effet de la COVID-19 sur le, Sur l'évolution. l'épanouissement des balados Oui, diffuseurs. oui, exactement. Il faut savoir que la COVID a vraiment impacté d'une manière positive, les balados. Je ne dirais pas que ce soit nous personnellement, je crois que c'est peut-être plus en généralité parce que les gens étaient chez eux et ils cherchaient beaucoup plus quelque chose à se concentrer là-dessus, il n'y a pas de travail et tout ça. Et finalement, cela est devenu comme, je sais plus si je peux le dire comme ça, comme un point déclencheur euh, de, de, de tout ce qui est balado et autres. En tout cas, nous, ici, Média, la COVID a vraiment eu un impact positif là-dessus. Parce qu'après la COVID, on est vraiment allé avec ça. Et puis, avec les abonnés qu'on a eu en ligne, tels que Facebook et Instagram. Et Instagram, on a plus de 2000 et quelques. Et YouTube aussi, nous sommes présents. Nous avons environ, je crois, 300 et quelques abonnés comme ça, si j'ai une bonne mémoire là. Donc, je peux dire qu'après la COVID, on a pas mal eu un impact positif qui nous a aidés. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous continuons à travailler là-dessus pour fournir des contenus beaucoup plus authentiques parce qu'au début, c'est ça, des contenus authentiques à nous, à la communauté. Donc, on est un peu plus sur le terrain. Donc, nous travaillons là-dessus pour continuer à valoriser ces points importants. Merci, merci Alpha. So, David, you're a musician, you're a rapper, and do you I used to be. find, pardon? I used to be. Oh, you used to be. Oh, so you've retired from that completely? A little bit. Not like maybe 75%. Yeah, I'm just playing. I'm playing right now. I'm not really 100%. Yeah. Anyway, yeah. Go ahead. But how, okay, so how has your background as a performer Mhm. um, impacted the quality of your podcasts? I'm I think always very curious to see, yeah, the cross pollination. yeah. I really loved it because for years and years I was invited on TV, radios, and all these platforms, and then I was the one being interviewed, right? And then now I'm the one who I'm the interviewer. So I really love it because, and I can put myself in these people's shoe. I understand sometimes how stressful that it can be to be interviewed. As someone who's been in front of the camera and now being behind the camera, so that's why I really decided to have a podcast that will really make my guests feel really, really comfortable. Really feel like they, like I said earlier, speaking with their friends or family member or someone they really known for a long time. And in French, we have what we call vous voyez ou tutoyer. It's a Hmm. form of respect. So I don't. I ask my guests if we can tutoyer each other because I want to make it really, really, really easy for them to feel comfortable and to open up more and have it have give me the best um, be as comfortable as they can be. So yeah. Hmm. So, diversity and inclusion and equity. Do you feel that the presence of more racialized and Black podcasters in the mix
is contributing to that at all, or are mainstream podcasters still overwhelming I, that I, sector? I'm not sure because I never checked I never checked to find out what's going on. Is that it gives the black community ways to reach out and speak about matters that affect us, and share among us and with others. Because I really feel like sometimes when us black people we talk about hard problems, and sometimes um, you know media maybe like for what I feel sometimes they're a little bit tired of it. Okay, sometimes they'll let us speak about it during Black History Month, and after that, like leave us alone. You're gonna have your month to talk about it, and we're gonna give you that month to really share whatever, and then after that, leave us alone. But with podcasts, black podcasts, and all this, me, um, everybody else out there, so we can speak about what really matter for us during during all year long. You know what I mean? So yeah, it's really important. It's really necessary for us. Ouais, donc Mhm, ça apporte une certaine équité parce que ça valorise nos expériences à l'année mhm, longue, pas mhm, juste mhm. le mois de l'histoire des Noirs, du patrimoine asiatique, etc., etc. Effectivement. Euh, Alpha, est-ce qu'on peut parler des ressources et des compétences, puisque c'est toi qui as fait des études en communication, à la cité. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources et compétences pour réaliser des balados vraiment de grande qualité? Et merci. Euh, on va parler des compétences essentielles avant de parler des ressources. Oui. Il faut savoir que pour faire des bons balados, pour moi, de nature, il faut avoir une écriture magique. J'appelle une écriture magique ou une écriture créative euh, cette manière à une personne d'écrire des histoires captivantes et engageantes, des scripts bien structurés, parce qu'il faut savoir faire ça aussi, et puis des dialogues ou des sujets qui sont vraiment intéressants. Donc, pour dire qu'au début, il faut avoir une écriture vraiment magique. Mais ça ne s'arrête pas là, avoir juste une écriture magique. Il faut savoir narrer. La narration, elle est très importante. Au fond de moi, je peux avoir un talent, la capacité à écrire, mais si je n'ai pas cette manière de livrer, ce que j'ai écrit, c'est vraiment, ça va pas passer. Donc, le second facteur, c'est ça, c'est la narration. Il faut avoir une façon de narrer fluide, donc à savoir utiliser sa voix à un moment donné. Donc, c'est pour moi le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est comme la compétence en communication. Je peux dire par là, compétence en communication, c'est lorsque tu sais avec qui collaborer, comment parler à tes invités, comment aller les chercher et puis comment créer des sujets pertinents. Donc, pour moi, ces trois facteurs sont des facteurs vraiment essentiels pour la création d'un bon balado. Mhm. Alors, quand on va parler de ça, c'est juste des connaissances qu'on peut avoir, mais il y a aussi des formations ou de résultats qu'il faut faire. Mais parlant aussi des ressources, il faut savoir qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des sujets, mais si on n'a pas les ressources nécessaires, on ne peut pas créer un balado. Et pour créer un balado, il faut d'abord, pour moi, avoir un local parce qu'on ne peut pas le faire n'importe où et n'importe quand. Donc, il faut avoir un endroit idéal pour faire ton balado. Et après avoir eu l'endroit, cela dépend aussi parce que c'est beaucoup plus cher. Donc, ça nécessite vraiment de financement. Quand on a le local, il faut avoir des matériels. Je veux dire de matériel par des micros, des écrans, et puis tout ce qui constitue la composition d'un balado. Donc, il faut avoir ça aussi. Et à la base, il faut savoir utiliser ça c'est un peu plus dans les compétences à avoir, l'editing audio.
Il faut savoir utiliser vraiment les compétences de base, à savoir comment euh, enlever ou détruire complètement les parasites sonores. J'appelle parasites sonores comme des sons vraiment qui n'ont rien à voir dans ce que tu Ouais, as des à sons dire. ambiants. Exactement, des Oui. sons Mhm, ambiants. Donc, il mhm. faut savoir les éliminer. Ce sont des parasites audio, je les appelle comme ça, moi. Et puis, c'est vrai que c'est diversifié. Maintenant, on a l'occasion avec les médias sociaux et autres, des plateformes là de diffusion, de, d'avoir une portée de communication sur ce qu'on a créé. Mais cela ne suffit pas qu'il n'y a pas aussi d'impact. Il faut aller chercher du résultat pour pouvoir plus travailler sur la portée de la communication. En ce qui concerne le marketing et promotion, c'est un peu ça la portée de la communication, si je peux le dire comme ça. Et puis les plateformes d'hébergement telles que des Spotify et Apple Podcast, tout ça, ça permet aussi il faut savoir les utiliser parce que quand tu crées, il faut avoir des plateformes d'hébergement. Donc si tu ne sais pas où sont ces plateformes, comment les utiliser, je crois que même si tu as le talent de Martin Luther King ou qui, je pense que ça ne va pas passer. Donc, c'est un Mhm. peu ça, un contour sur la question. Merci, c'est vraiment, c'est très instructif. Yeah, David, um, what Alpha just mentioned in terms of skills that you need. Do you agree about, being a good narrator, knowing how to find compelling stories, and also knowing uh, where to find good collaborators and about the hosting services and all that? Yeah, I think you said it all, and the only thing that I do not agree with it, I do not agree with is what he said about being in the studio, no noise, because I do everything that he said I don't do. You know what I mean? And I feel like you have to find your branding, how you want to present your podcast, or you want to do it like everybody else, or you want to do it different. And me, I chose to do it different. And like I said, the main thing is to make sure that when I speak, when we talk, and then people can clearly understand what we're talking about, what we're saying. The rest is okay because when you watch a movie, when like we don't live in a world where when you speak to someone, there's no noise, there's no background noise. We're used to that. Really depend what you're looking for. And then, of course, if you're looking for something like he said, being in the studio and everything, yeah, go for it because the majority of the people do it that way. That's not necessarily the only way to do it. But everything else that he said is really he's right. And I think you really have to be comfortable with yourself and being a good narrator. That's really important, and make your guests feel comfortable, and you being comfortable and make your guests comfortable. I think it's something, and then do something that if you do it, you have to be able to feel what you're doing because you cannot want to be doing podcasting if you don't feel comfortable around people, or if you don't feel comfortable asking questions, or if you don't feel comfortable. You know what I mean? You really have to do. You really have to do it because you like being around people. You like to exchange with people and go deep. And it's a podcast. It's not real media where people go and then they try to take and I'll get um, uh, pissed off, or we just want to get a dig a little bit deeper and get some maybe personal information that our guests want to share with everybody else. So it's really a matter of it's just reading people, being able to read people, and sometimes I met people where my guests were at first I felt like
they'll be like after answering with by yes or no or maybe, and then by exchanging with them after 2, 3, 5 minutes, and then they open up, and then and for the next 40 minutes we speak like we exchange like really old and good friends, and you have to be able to know how to really um, be comfortable with your customer and make them feel with your guests and make them feel comfortable. Yeah, it's really interesting because it's two completely different approaches. Because Yeah, at BIA Media, it's really sort of the professional, hmm, produced, uh, packaged yeah, experience for hmm, the person listening, and in hmm, your case, it's the spontaneous, exactly. sort of in like spontaneous, natural. Uh, Hmm. what you hear is what you get. Exactly. And of course, when I will edit it so far because I want I don't know what that is. I want my guests to really feel comfortable. And if they say something that they wanted me to leave on the podcast, then I will edit it. That's not a problem. But I really wanted to feel like home, feel like anything else, like just like a regular normal exchange with friends and family. And I think that's what I like. That's what I Hmm. like because I've been, like I said, by as an artist, I went on radio, TV, and everything. And everything has to be, so set up in a certain way. And I didn't really like it all the time. So when I came up with this, I just easy going. Ouais. Donc, tu as quand même parlé de compétences, sans parler de compétences, parce que en tant qu'artiste, tu as quand même le sens de, bon, l'entrevue, comment mettre les gens à l'aise, comment toi-même être à l'aise, etc., etc., parce que tu as été interviewé à maintes reprises. Okay, so let's talk about monetizing. Hein? Comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec des balados? Est-ce que c'est payant? Comment est-ce qu'on peut rentabiliser, voilà, rentabiliser la balado diffusion alpha? Alors, pour les questions de financement et de tout ce qui est argent, je vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que moi, je travaille pour une organisation qui dispose d'un balado au sein de l'organisation. Donc, je suis un peu, je peux pas m'aventurer un peu plus là-dessus, mais je vais juste faire un petit Juste survol. en général. Ouais, juste en général, Oui. il faut savoir qu'on peut vraiment aussi se faire de l'argent avec ça via la nouvelle technologie avec les médias sociaux où les plateformes rémunèrent des créateurs de contenu. Donc, à chaque contenu que tu postes, ça dépend du nombre de vues et du nombre de vues. Donc, tu es payé en fonction de ça. Donc, je vais juste m'arrêter là pour ne pas trop. No, that's fair. That's fair. Monetizing using social media platforms. David, what about you? What are your thoughts on monetizing a podcast? Um, yeah, like he said, it's always about the number of views or number of listeners. That's what makes the difference between getting paid or not. So obviously, when you start a podcast or anything, you have to do it because you love it, and then you want to share with people, and then doing it, hopefully after a while, you get enough, listeners or viewers that will um, change those viewers or listeners into money, and I've been doing this for the last 2 years, and personally, I do it because I love it, and every time I put up a new episode, I see my views going up, but I'm not to a point where I'm getting paid. But I think if it's a way, if one day
I start getting paid, and I won't say no. But it's a process. You have to go through the process. You have to come up with content that will people will love, and then you get new listeners, and go from there. So yeah, if people can make money out of it, why not? And then if one day I can make money out of it, why not? And I can only say yes. And if it's a possibility, yeah, why not? Yeah, so most podcasts, from what I've seen, they start off as passion projects anyway, and people are not, like you were saying, expecting to make a lot of money. But how you sort of hinted at it, how do you know who your audience is? Uh, um, I use this app that gives me all that information. Mm-hmm. Every time I'm listening to anywhere in the world, gives me how many people that listen to me in Belgium, France, Canada, and even regions. What part of Canada is it, in Quebec or Ontario, or anywhere else in the world? So that's why you see, and then you see the number. Like I said earlier, my podcast is audio, so gives me how many listeners that listen to each podcast, and my total listeners for all my podcasts, and it gives you all the details, so you know exactly what's going on with that app. So you don't need to look for it. You don't need to send an email or anything like that. Every day, as soon as you put my episode out there, from the first episode, I mean, for the first listener to the last one, it's and plus it's in real time, so Wow. it's really easy. You don't need to, and then in that um, app, you have the opportunity to speak with professionals that can give you the tips here and there, ask questions, and then get your question answered. It's really easy. It's really easy to do when it comes to audio. When it comes to video podcast, audio, video, it's a different ball game. But when it comes to the audio, for me personally, it's easy. Ah, I plug my mic. I go to my app. I set it up. I start my recording, and then in that app, I can edit my episode, and go from there. It's really easy. wow. C'est vraiment, c'est fascinant, hein? Donc, Alpha, même question en français. Comment jauger votre public, l'écoute que vous avez sur Internet ou sur Euh, les plateformes? que ce soit sur Internet ou sur les plateformes, certaines plateformes offrent une possibilité de savoir qui t'écoute et où à travers le monde. Donc, par exemple, si on prend TikTok et autres, si tu crées un contenu et que tu le déposes là-dessus, on peut savoir le nombre de personnes qui a regardé la vidéo, le nombre de personnes qui a aimé tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est que tu peux aller voir où sont ces personnes qui t'écoutent. Est-ce qu'ils sont au Canada? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur du Canada? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur du Canada, à Montréal, Toronto, tout ça? Et c'est qui cette personne? Est-ce que c'est une personne un peu plus dans la communauté ou c'est une personne qui n'est pas de la communauté? Donc, et aussi à travers les sujets, parce que les sujets sont différents. On peut aborder un sujet dans un contenu et puis on le poste et que les personnes peuvent différer à travers cela, à travers les thématiques des sujets abordés dans les différents contenus. Donc, pour résumer encore une fois, on peut savoir tout ce qui est couverture médiatique, couverture euh, du nombre de personnes qui nous suivent à travers les différentes plateformes de création de contenu. Wow, it's what technology is enabling content creators to do in terms of, figuring out who is accessing their content is amazing. So just to finish the conversation, um, the opportunities and
Um, I'm thinking in French. The opportunities and challenges. There you go. Les défis et les possibilités de la balado diffusion pour les créateurs de contenu noirs, for Black content creators. The challenges and opportunities. David. Um, um, when it comes to opportunities, I think we talked about it. I talked about it earlier. It's just having our concerns, out there and share with our people, and letting the whole world know what's going on. And I think when it comes to its opportunity and what else? Challenges. Challenges. I think challenges is what it's not to come up with new content and new topics, because we cannot always be complaining, and we have to be able to speak about the bad, the good, the bad, and the ugly, not only the ugly, and then always complaining and everything, and then when it's time to complain, time to have fun and time to be serious. So I think it's really to come up with new topics and how to present them to our guests and our listeners or our viewers. It's really important because like Alpha said earlier, is just the way you introduce your content to your people. You can have the best topic, but if you do not introduce it in a good manner, and then you're gonna lose people. And in today's society, it takes 5 to 10 seconds for someone to either stay and listen to you, or just turn it off and go to the next subject or something else. So you really have to catch people and being catchy, and come up with certain ways to really be able to get your people to listen to you. And then, just like we said earlier, when with the app, you even are able to know if your episodes were listened from the beginning to the end. So some people will start for 5 minutes or 2 minutes, and go away. So you know, okay, I had like 1,000 listeners, but in those 1,000 listeners, maybe 200 just listened the first minute, and then turn it off. And then so you know exactly what's going on, and then really being able to set up your topic in a way, and present it in a way to get your people to stay there from start to the end. Hmm. So the challenge of continuing to stay relevant to your audience, being able to get them hooked, get them hooked and stayed hooked, And stay hooked. Yeah. right? And, you know, trying to get off the sort of Debbie Downer uh, mode. Alors, Mhm. Alpha, pour terminer, la même question, les possibilités et les défis pour les créateurs de contenu noirs qui font de la balado-diffusion. Alors, pour moi, l'un des défis les plus prégnants, c'est celui de la représentation. Mhm. Donc, nous aspirons à avoir nos propres histoires, nos propres expériences, nos propres cultures reflétées de manière vraiment authentique dans les médias ou dans n'importe où. Mais trop souvent, il arrive de se rendre compte que c'est comme si nos voix sont comme marginalisées ou stéréotypées. Donc, pour moi, c'est le premier facteur. Ou même, deux fois, même si nous avons une représentation, mais il existe à côté une pression de la représentation. Je veux dire pression de la représentation et dans certains balados, il y a des auteurs de la communauté, mais vraiment, il faut savoir que le sujet ne vient pas de la personne. Donc, le sujet sont des histoires qui correspondent aux attentes du public ou des producteurs.
Donc, c'est ça que j'appelle pression de la représentation. Plutôt que la personne ait le pouvoir d'explorer librement leur propre pensée, leur propre vision authentique, il arrive de fois qu'on ait des sujets vraiment qui viennent de l'autre, d'une direction ou d'une autre. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la connaissance de l'industrie. Comme je l'ai dit, on peut avoir toutes les connaissances de base et où, mais si on n'a pas une connaissance approfondie, on peut créer, mais la portée de communication ne va pas aller plus loin. Donc, pour moi, la connaissance de l'industrie, il faut vraiment diversifier les formations et puis créer un système de réseautage pour permettre aux créateurs noirs de notre communauté de pouvoir vraiment s'équiper de manière intellectuelle et puis de manière professionnelle dans la vie. Ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est en ce qui concerne les ressources, donc les ressources financières et matérielles et tout. C'est vrai que je peux avoir aussi l'idée, je peux avoir le restage, mais si je n'ai pas les moyens de me payer un équipement ou tout ça, ça peut être pour moi une barrière. Même si j'ai des sujets vraiment diversifiés qui peuvent aller atteindre un public donné, si je n'ai pas les moyens d'aller créer, ça ne peut pas passer. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que chez ABEPOC et Via Media, nous offrons des opportunités à toute personne de la communauté qui désire se créer un contenu ou quoi que ce soit, ou d'avoir son propre balado. Donc, avec tous les équipements nécessaires, nous pouvons l'aider dans la formation, dans la ressource du financement pour que cette personne ait la capacité de se distinguer à travers des créations de contenu audiovisuel. Donc, pour moi, ce sont ces trois facteurs qui constituent vraiment des défis majeurs pour la communauté dans la création de contenu audiovisuel. Alors, parlant des opportunités, les opportunités sont vraiment diversifiées aussi, mais l'une des opportunités, c'est que les plateformes de diffusion sont maintenant vraiment présentes. Tu peux créer un contenu et puis le diffuser très vite et puis qui la chance, mais il faut savoir le créer, comme je l'ai dit dans les défis qui nous attendent. La croissance des médias, cela offre vraiment une grande opportunité de visibilité. Et puis l'existence de certains partenaires, comme à l'époque peut être un partenaire de n'importe qui voudrait se créer un balado. Donc c'est vraiment une grande opportunité pour la communauté. Donc c'est ça. Pour moi, ce sont des opportunités qui sont vraiment présentes présentement pour la communauté. Thank C'est you very much for that, and reminding us of, the importance of knowing the industry, know what you're dealing with, so that you know what you're doing to give your ideas, your content ideas, the best chance of reaching as wide an audience as possible. And thanks for letting us know about the services that BIA Media does offer. I'd like our audience to know it is Black owned, a full service Black owned outfit where people can go from our community and other communities to create their own podcast. So that's also wonderful that we now have our own, right? Thank you, both of you. Merci beaucoup. Alpha Oumar Diallo oui, et David, euh, quelle histoire, le créateur de, du balado Quelle histoire. And wishing you much success as you continue your podcasting journey. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous ce soir pour discuter bien sûr sur ce sujet.